A Saúde Mental das Testemunhas de Jeová, por Rolf Furuli. Olá pessoal, tudo bem? Eu decidi traduzir ou legendar um dos vídeos do irmão Rolf Furuli. O Rolf Furuli é um irmão norueguês, ou pelo menos mora na Noruega. Ele é muito bem conceituado e respeitado na organização, e ele fez uma refutação a um apóstata, não só a um apóstata, mas a vários artigos que têm sido feitos na internet contra as Testemunhas de Jeová, dizendo que as Testemunhas de Jeová têm doenças mentais em excesso, mais que a população normal do país. E nesse vídeo, o irmão Rolf Furuli vai refutar 5 artigos que foram feitos lá pelos anos 40, 50, 60, de pessoas que não são Testemunhas de Jeová e que tentaram provar por meio de dados que as Testemunhas de Jeová têm mais tendência a ter problemas da mente, né? Eu não gosto muito de dizer problemas mentais, porque isso talvez tenha outro sentido. Mas, às vezes eu traduzi problemas da mente, às vezes problemas mentais, dependendo da entonação da frase, dependendo do sentido da frase. Então, alguns problemas que os opositores alegam que as Testemunhas de Jeová têm em demasia, problemas como esquizofrenia, psicose, depressão grave e também casos de suicídio. O irmão Furuli pega esses artigos, escritos por pessoas lá na década de 40, 50, 60, e ele mostra por que aqueles dados são errados, não devem ser considerados hoje, e ele refuta tudo isso, né? Depois, o irmão Furuli também refuta um apóstata chamado Jerry Bergman. Esse sujeito é um psicólogo, ex-testemunha de Jeová, que tentou provar também a mesma questão que os artigos escritos nas décadas de 40, 50, 60, 70 tentavam provar, que as Testemunhas de Jeová, em grande parte, têm uma tendência muito grande a ter problemas mentais, problemas da mente, seja como for. E é muito importante que você preste atenção a esse vídeo, porque ele não é só importante e interessante para Testemunhas de Jeová. Apesar de as Testemunhas de Jeová serem o grupo religioso de análise e de debate, as conclusões às quais o irmão Furuli chega não são úteis apenas para Testemunhas de Jeová, mas para todas as pessoas religiosas. Então, eu estou fazendo essa introdução para deixar claro, para explicar um pouco melhor sobre o que o irmão Furuli vai falar, porque senão pode ficar um pouco sem sentido para você. Você talvez não entenda do que ele está falando, então essa minha introdução vai facilitar um pouco. Então, resumindo, ele vai tratar de 5 artigos, vai refutar esses 5 artigos no início, e depois ele vai refutar o Jerry Bergman, que é uma ex-testemunha de Jeová. Só que o Furuli faz tudo isso com uma classe, irmãos. Eita coisa. Que classe. Eu queria ter essa classe dele. O cara é sensacional, velho. O cara é sensacional. Que elegância para falar do assunto. É claro que cada pessoa tem seu modo e seu estilo. Eu tenho meu estilo, o Furuli tem o dele, você tem o seu. Mas uma coisa que é importante é a gente sempre tentar moldar o nosso estilo. E o Furuli deixou um exemplo muito legal, muito interessante, muito correto, de um cristão realmente derrubar ideias erradas. Então a maneira como ele derruba os argumentos apóstatas é uma maneira muito elegante, muito bonita, muito correta, muito cristã. E eu tirei isso de exemplo para mim e eu espero que você tire de exemplo para você também. No final do vídeo, depois que acabar o irmão Furuli, eu também vou tecer alguns comentários sobre o que ele falou. Mas agora está na hora de deixar o irmão Furuli falar. Fiquem com ele. 5 articles, 1 book and many articles on the internet discuss the mental health of Jehovah's Witnesses. Most of these articles have very high numbers of mental illness among the witnesses. This presentation is a study of mental illness and severe depression in a group of 10,675 witnesses from 15 different countries. And the numbers that I will present are very different from the numbers in the mentioned articles. During the presentation, I will compare the rate of mental illness and severe depression among the witnesses with the population as a whole. And it is very different, very important that we do this in a correct way. In order to illustrate, if we take a period of 1 year and count all the persons in Belgium that are mentally ill, we get a certain number. If we expand the time to 40 years, the life prevalence of the population, then the number will be 3 times as high. So when we compare 2 groups, we must either compare 1-year prevalence in both, a 3-year prevalence, or a life prevalence. And this is what I do in this presentation. I compare the life prevalence of
mental illness and severe depression among Jehovah's Witnesses with the life prevalence in the group, in the population as a whole. I will now discuss the 5 studies in scholarly articles. Rylander, in 1946, and a priest in Sweden, considered 126 young men who refused to do military service. They concluded that the rate of mental illness was 2.4%. Pescour considered conscientious objectors in the US between 1940 and 1949, and he concluded that 7% of 4,420 witnesses were mentally ill. This high percentage was based on the view of that time. The view was that if a young man refused to do military service and refused to serve his country, most likely he was mentally ill. This is reflected in the other group of conscientious objectors of 7,700. The rate of mental illness in this group was as high as 28%. These 2 studies are old and clearly biased. Von Janner in Switzerland in 1963 considered 54 young men who refused to do military service. None of them was classified as mentally ill, but all of them had psychopathic personalities. This diagnosis was given in order to help them, according to the article, because when this fictive diagnosis was given, they were not fit for military service and would not be called up again. Spencer worked in mental hospitals in Western Australia, and he found during a 3-year period up to 1975 that 39 witnesses in the hospitals were mentally ill, and all of them had schizophrenia. Me deixa só fazer uma observação aqui. Ele está mencionando os estudos de Spencer, mas a partir de agora ele vai falar 2 vezes a palavra Pescour. Eu acho que ele se confundiu no nome, em vez de chamar Spencer, ele falou Pescour. Então só estou falando isso para que não haja confusão. Ele se confundiu ali na hora de falar o nome e falou Pescour em vez de Spencer. Ainda assim eu preferi traduzir conforme ele falou e não conforme ele quis dizer. According to Pescour, this was 1.83% of all witnesses in the area, and this is a rate that is 3 times as high as the rate in the population. However, there are several weaknesses in the study of Pescour, as was pointed out in the very journal where he had his article. First of all, he used too low numbers for witnesses. So if the correct numbers were used, the rate of schizophrenia would be about the same in the witnesses as in the population. But it is also possible to question if all the witnesses, the 39, really were witnesses, and then the numbers would be even lower. In any case, these 4 studies cannot be used to show the mental illness of Jehovah's Witnesses today. Then we come to the 5th study of Jerry Bergman. Bergman is a special case. He was raised as a witness, but he was disfellowshipped in 1977. He has written extensively on the mental health of Jehovah's Witnesses, and because he is a premise provider or source of many other studies, I need to use much time to discuss what Bergman has written. He wrote, "Using the same technique that Spencer utilized, this writer estimates that the mental illness rate of Jehovah's Witnesses is approximately 10 to 16 times higher
than the rate for the general non-witness population. About 10% of the publishers in the average congregation are in serious need of professional help. When we know that the life prevalence of all kinds of mental illnesses in the population is 3.5%, we realize that the claim of Bergman is that between 35 and 56% of all Jehovah's Witnesses are mentally ill or will become mentally ill during their lives. Me deixe fazer uma pausa aqui. O que o irmão Furuli está argumentando é que, caso os números de Bergman estivessem corretos, praticamente a metade de todas as testemunhas de Jeová no mundo inteiro sofreria de alguma doença mental, tipo psicose, esquizofrenia, isso, aquilo. Isso é obviamente falso. Obviamente falso. Bergman has written the book Jehovah's Witnesses and the Problem of Mental Illness of 342 pages. This book has a review of the old studies that I have mentioned. I counted 25 references to newspaper articles, 52 references to different articles and book, and 26 descriptions from Bergman himself of Jehovah's Witnesses. The important point is that Bergman does not present any statistics of his own, and the reason is that Bergman has never done any scientific study on the mental health of Jehovah's Witnesses. Bergman uses 3 pseudonyms or aliases: Havor Montague, John Stedman, and Havor Tilliard. And he has sometimes quoted from articles with these pseudonyms and used them as authorities without telling his audience that in reality he is quoting himself. In an article signed John Stedman, he pretends to be a psychiatrist, but he is only a psychologist and not even a clinical psychologist. He claims to have done an extensive research on the mental health of Jehovah's Witnesses. He wrote, "The writer has worked with a large number of Jehovah's Witnesses who are clearly psychotic. But in a child custody case in Texas in 1989, where he served as a so-called expert witness, he was questioned about his work with Jehovah's Witnesses, and he answered, 'I have worked with probably 100 witnesses that had severe emotional problems.' So the large number was now reduced to probably 100 witnesses. He was further questioned about what kind of work he had done on these witnesses. What was his basis for his evaluation of their mental status? He answered that his basis was notes in 2 cupboards in his home. So no systematic scientific study of the mental health of Jehovah's Witnesses by Jerry Berg. Bergman often misrepresents the witnesses. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Você vai ver o que o Bergman disse a respeito das Testemunhas de Jeová, e depois que o irmão Furuli ler, eu vou tecer meus comentários. He wrote, "The fact that Jehovah's Witnesses are overwhelmingly lower class is a very important factor influencing the mental illness rate. Very few intelligent or well-educated people join the witnesses, and those few who do involve themselves with the witnesses generally do not stay. It is difficult for an active, intelligent, aware person to remain a witness." Eu gostaria de fazer umas observações aqui. Ele disse que a esmagadora maioria das testemunhas de Jeová são de classe baixa e que isso é um fator que influencia
a taxa de doença mental? Em primeiro lugar, você tem que se questionar se isso é verdade, porque a situação financeira das Testemunhas de Jeová depende e varia de país para país. Este é um ponto. Então, será que essa informação é verdadeira? Segundo a minha experiência pessoal como testemunha de Jeová, se nós formos comparar com a população local da cidade, essa informação é falsa. Em segundo lugar, uma coisa que deve ser considerada é: o cristianismo é uma entidade religiosa e as Testemunhas de Jeová são uma entidade religiosa. E aí surge a pergunta, não vou responder aqui, mas é uma pergunta interessante de se fazer. Será que pessoas mais pobres, financeiramente, economicamente, não se sentem mais atraídas a uma mensagem religiosa? E que, portanto, as Testemunhas de Jeová corresponderiam mais a pessoas de classe baixa, porque pessoas de classe baixa se interessariam mais pela mensagem religiosa? Essa é outra questão. Não vou responder aqui, mas é uma questão interessante da gente pensar. E quando você lê isso aqui, você tem que se perguntar isso. Então a gente pode se perguntar o mesmo no caso da depressão. Será que uma pessoa deprimida, seja pelo motivo que for, mas nós sabemos que a falta de esperança contribui para isso. Uma pessoa deprimida está em casa, as Testemunhas de Jeová chegam na casa da pessoa. Será que essa pessoa não tem mais chances de estar em casa no momento que as Testemunhas de Jeová chegam na casa dela? E também, será que essa pessoa não está mais propensa a aceitar uma mensagem de esperança e que por tal razão ela tem mais chances de se tornar testemunha de Jeová? Essa é outra questão. Porque as Testemunhas de Jeová levam uma mensagem de esperança às pessoas. Então, será que uma pessoa deprimida não se sente mais atraída ou mais propensa a aceitar essa mensagem de esperança? Essa é outra questão que eu não estou respondendo, mas é uma questão interessante de se perguntar e tem que ser analisada. E em terceiro lugar, desde quando que ser de classe baixa faz uma pessoa desenvolver doença mental? Eu não estou falando aqui da miséria, eu estou falando aqui de classe baixa. Desde quando que ser de classe baixa é um fator decisivo ou que influencia as pessoas a ter doenças mentais? As pessoas mais felizes que eu conheci na minha vida não são ricas. Então me desculpem ficar interrompendo o vídeo, mas como o irmão Furuli não fez essas observações e eu acho que elas são interessantes, eu decidi fazer. Então agora o irmão Furuli vai dar dados da congregação dele e mostrar por que o Jerry Bergman está errado. However, a survey in 2008 showed that 10% of the members of the Majorstua congregation in Oslo, Norway, the congregation to which I belonged, had university degrees. 7 had MA or MS degrees, and 3 had PhD degrees. So as far as Norway is concerned, the witnesses resemble the normal population and are not overrepresented by any segment of that population, for example, lower class persons. Bergman also misrepresents his sources. He wrote, "Another study was completed by Potter as a part of his PhD thesis on religion and mental health. He concluded that there exists a strong positive correlation between witness membership and clinical schizophrenia. However, Potter's study is a social psychological study of fundamental Christianity and not a study of mental health. And Bergman's quote is not found in Potter's thesis. To the contrary, Potter lists 16 characteristics that he applies to 10 denominations. One of them is latent psychotic disorder. He applies this to 3 denominations, but not to Jehovah's Witnesses. We are now approaching the most important part of this presentation, a description of the methodology used in the study and the statistics that I have obtained. Each congregation functions like a big family. The elders and the members of the congregation meet 2 times a week for Bible study. They participate in the preaching word together,
and usually there is a strong social contact in the congregation. Without penetrating the privacy of the congregation members, the elders know each one very well, just as good friends know each other. If a member of the congregation should acquire a mental illness or a severe depression, the elders would know about this. On this background, I sent a questionnaire to elders in 35 congregations in Norway, 24 in the US, and 15 in 13 other countries. The basic questions were: how many active or inactive members have or have had mental illness, schizophrenia, other kinds of psychosis, bipolar disorder, etc.? How many active or inactive members have or have had a severe depression? How many witnesses have committed suicide the last 20 years? This question was for Norwegian elders only. In addition, the elders were asked about the sex and age of the ill persons and whether they were ill before they became witnesses. Let us now look at the statistics that I have obtained. In the left column, we see the participants. 5,457 from Norway. That is 1/3 of all the witnesses in Norway. 3,283 from the US and 1,935 from 13 other countries. Altogether, 75 congregations with 10,674 witnesses. Because the group is big and it is spread over 15 different countries, it is representative for the worldwide community of Jehovah's Witnesses. The second column lists psychosis. The rate is higher in Norway than 0.86% than in the US, 0.73%, and much higher than in the 13 countries, 0.47%. Altogether, 0.75% of the witnesses have some kind of psychosis. The picture is about the same in bipolar disorder. The rate is higher in Norway, 0.64%, than in the US, 0.43%, and in the 13 countries, 0.41%. For all the whole group, 0.53% had a bipolar disorder. The picture is different in connection with severe depression. It is lower in Norway, 1.14%, than in the US, 1.68%, than in the 13 countries, 1.70%. Altogether, 1.42% of all witnesses had or have had a severe depression. Let us now compare the life prevalence of psychosis, bipolar disorder, and severe depression among the witnesses with the life prevalence in the population as a whole. We concentrate on the blue numbers in the line below. The rate of psychosis among Jehovah's Witnesses is 35.7% of the rate in the whole population. The rate of bipolar disorder among the witnesses is 37.9% of the rate in the population, and the rate of severe depression is 17.2% of the rate in the population. Interestingly, the rate of mental illness is between 90 and 140 times lower than the rate given by Jerry Bergman.
Without giving any exact numbers, both in his book and in many articles, Bergman claims that the suicide rate among Jehovah's Witnesses is very high. Again, my study shows that Bergman is wrong. The average number of witnesses in Norway for the past 20 years is 15,000. The suicide rate among 15,000 of the population for the past 20 years is 63, and the suicide rate among 15,000 Jehovah's Witnesses for the past 20 years is 23. So, the suicide rate among Jehovah's Witnesses is 36.5% of the rate in the population. This presentation is a shortened form of a paper with many more details. This paper also discusses my study of 984 witnesses, the mental illness and severe depression in these witnesses in 2001. And the numbers from that study is about the same as the numbers for the present study, a little higher but not very much higher. This study was printed in the Journal of the Norwegian Psychological Association. The article also asks, not only present the statistics of Jehovah's Witnesses, but also asks, why are the numbers so much lower among the witnesses? Religiosity and mental health is discussed, and it is shown that the bulk of 6,000 articles dealing with the subject shows a positive correlation between religiosity and mental health. Now, the faith and life of Jehovah's Witnesses is different from the faith and life in other denominations. So, could there be factors among the life and faith of the witnesses that could facilitate a bad mental health? Yes, says Bergman, and he has a long list of such factors. The most important of this list are discussed, including the stress that person may feel if they are disfellowshipped from their congregation. Scholars working with mental health has lists of factors that may contribute to a good mental health. 9 such factors for adults and 4 for children are applied to the witnesses and are discussed. Which conclusion can we then draw? The 5 articles in the scholarly journals are old and biased. Bergman's book is not a scientific study, and the articles on the internet refer to Bergman and to the old articles. So, as a matter of fact, there are no scientific studies of the mental health of Jehovah's Witnesses for the past 40 years, except my study from 2001 and the present study. The present study shows the very opposite of the old studies, and it is quite remarkable that the rate of mental illness and suicides among the witnesses are less than 40% of the rate in the population, and that the rate of severe depression is less than 20% of the rate in the population. So, if we should draw any conclusion from these numbers, it must be that the life and faith of Jehovah's Witnesses contribute to a good mental health. I have been a witness for 55 years, including 10 years as a traveling representative visiting congregations all over Norway. And the numbers I have presented to you today
accord very well with what I have seen and experienced during these 55 years. Muito interessante, muito legal essa apresentação do irmão Furuli, e realmente ficou provado, né? Essa história de que as testemunhas de Jeová têm mais tendência a ter problemas mentais é obviamente falsa. Mas agora nós temos dados obtidos a partir de método científico. Então o irmão Furuli provou que o Bergman não tem pesquisa científica e que todos os sites apóstatas que citam ele como referência científica, referência de pesquisa a partir de método científico, aquilo tudo é bobagem. Não há método científico nas pesquisas de Bergman. Entendeu? São dados falsos. O Bergman criou personagens falsos, pseudônimos, como se fossem autoridades dizendo tais coisas, e ele mesmo se autocita, omitindo do público dele que é ele mesmo que está citando o que ele inventou. Para você ter uma noção do nível psicológico desse povo. E o ponto que eu queria tratar aqui é o seguinte: a atitude de Bergman não é a atitude do Bergman, é a atitude predominante que eu pude testemunhar nos apóstatas. Gente, vocês não têm noção do que os apóstatas são capazes de fazer. Então você talvez se pergunte, como é que pode uma pessoa chegar a um nível tão baixo? Tem um vídeo do professor Olavo de Carvalho, que eu não vou colocar aqui porque tem questões políticas envolvidas e também porque tem direitos autorais, eu não quero ferir direitos autorais. Mas o professor Olavo de Carvalho fala algo muito interessante. Ele diz que quando a pessoa começa a mentir, ela sabe que ela está mentindo na primeira, na segunda vez. Ali no início ela sabe, ela tem ciência de que aquilo é mentira. E ela mente por maldade. Mas depois de um tempo, a pessoa começa a mentir. E ela acaba perdendo a noção de que ela está mentindo. Então a pessoa começa a mentir compulsivamente e ela já não tem mais noção do que é real, do que é invenção. E isso retrata o apóstata. A primeira vez que o apóstata mente, a segunda, lá no início, ele tem noção que aquilo é mentira. Mas depois de um determinado ponto, ele perde essa noção. Isso eu afirmo baseado naquilo que eu vi que disseram de mim. E é cada coisa assim que não dá mais para ter certeza se a pessoa realmente acredita naquilo que ela está falando, se ela realmente, na cabeça dela, vivenciou aquilo que ela está falando, ou se ela realmente está mentindo propositalmente. Porque o mentiroso compulsivo perde a noção da realidade. Teve história de apóstata dizer que eu liguei e falei pro webcam com a pessoa e que me identifiquei e que faço parte de um site apóstata. E eu digo, gente, o que essa pessoa fumou? Aí vem outro lá e diz que eu tô me separando da minha esposa por adultério. Eu digo, gente... Então dá bem para ver que são pessoas que já perderam totalmente o senso da verdade e da mentira. De quando estão mentindo ou de quando acham que estão falando a verdade. Porque a pessoa não consegue mais diferenciar. Bom, mas eu já me estendi demais. Eu vou ficar por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do irmão Furuli. Foi difícil legendar, mas eu tentei fazer o meu melhor. Um grande abraço e fiquem em paz.